Doroba ra Joni va lava ku nghena eka xiyenge xa gezi leri nga onheki mbango. Holobye wa mati na Nkululo Senzo Mchunu u le Limpopo ku veka tihlo eka swiphiqo swa mphakelo wa mati. Baka hina lawa Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Doroba ra Joni ri nga ka ri nga saleli endzhaku loko matiko yan'wana ya misava ya karhi ku hluvukisa matirhiselo ya gezi leri nga thyakisiki mbango. Lawa marito ya mera wa Joni Dokodela Mpho Phalatse loyi a vulavula eka nhlengeletano yo sungula ya vumaki na mphakelo wa matirhiselo ya gezi eSandton eJoni. Va kampani ya gezi City Power va lava mpfuno wa timali wa 26 wa mabiliyoni ya tirhandi ku lamisa xiphiqo xa ku hlakala ka switirhisiwa swa vona na ku ta na tindlela ta mixaka ya gezi yo hambana. Eka nkarhi wa sweswi City Power va tshembele eka Eskom eka 90% wa gezi leri va ri phakelaka, kambe sweswi va lava ku hunguta ku tshembela ka vona eka Eskom hi 30% hi ku tirhisa vahumelerisi va gezi vo ka va nga ri va mfumo. We will be meeting some of our infrastructure needs through public-private partnerships. And this Energy Endeavour will also mobilize a lot of private partners who can work with the city, particularly in the energy space. PPPs we're doing not only in energy, also in waste to energy, also in water, infrastructure, and various other areas where there is need in the city. Naswona tanihi leswi tihakelo ta gezi ti nga tlakukaka, doroba ri tshemba leswaku goza leri ri ta pfuna ku ri gezi ri xaviwa hi mali ya le hansi. We are also making a call to the private sector to also partner with us in terms of this energy transition. This partnership will be for energy security so that we deal with the capacity constraints that City Power is faced with, so that we deal with the impact of load shedding together. This partnership will be for energy sustainability so that we reduce the impact on the environment. Hi matshalatshala ya ku lwisana ku yiviwa ka tintambu ta gezi, va doroba ra Joni va tirhisana na maphorisa, ti-Hawks na mihlangano ya vaaki ya ku pfuna maphorisa. Ku kuladzana na 60 wa timhangu ta ku yiviwa ka tintambu ta gezi ti vikiwile eka tin'hweti ta 12 leti nga hundza. Doroba ri tirhise ku kuladzana na 50 miliyoni ya tirhandi ku sirhelela switirhisiwa swa rona. We need all the support that we need to go out, and together we must make sure that the criminals fear us and not the other way around. And again, the monies that we are spending on protecting our infrastructure, we can use instead to invest into a better service for our residents. San, u vula leswaku Joni yi langutene na xiphiqo xikulukumba swinene xa gezi loko pimanisiwa na timasipalankulu letin'wana. Mabindzu edorobeni ya lahlekela hi kwalomu ka 80 wa mabiliyoni ya tirhandi hi nkarhi wa xiphemu xa vumbirhi kumbe stage 2 xa ku tsematsemiwa ka gezi. Holobye wa mati na Nkululo Senzo Mchunu u le ka rendzo ra ku veka tihlo ka migingiriko ya mphakelo wa mati eka xifundzankulu xa Limpopo. Mchunu endzele tindhawu to hambana n'waxemu ku languteka mapfhumba ya mphakelo wa mati ya Nandoni na Nsami lawa ya languteriwaka ku tisa mati eka miganga ya le Giyani. Mchunu ta tlhela a hlangana na swirho swa mfumo eVhembe ku twa hi lava tirhaka hi kona ku tiyisisa mphakelo wa mati eMusina endzhaku madzolonga ku kombisa ku vilela hi vaaki lava va koxa mphakelo wa mati. Pimani Baloyi wa vika. Rendzo ra ku kuma ntiyiso wa xiyimo lexi, Holobye Senzo Mchunu na swandla swakwe swimbirhi va ta va laha Limpopo ku fikela hi Ravumune. Makankulu u ku enetisa switshembiso swa rendzo ra n'waxemu. There were directives to Lepelle Northern Water. There were agreements with some with some water service authorities as to what needs to happen post that working session. And therefore, what has been very obvious is that not all of the agreements have come to fruition. And so, Minister would like to see what actually the blockages are, and also to understand what it is that is holding back the progress. Mhaka ya mphakelo wa mati exidorobanini nkulu xa Musina na yona I ya nkoka swinene. Musina was a hotspot last week, and it is something that will always be a hotspot once there is a lack of water provision, because water is a very emotive issue. And therefore, Musina would be one of the issues that Minister would like to address, as well as others. Obviously, the issue of the Giyani Water Project is another one. Rendzo ra Holobye Mchunu ri ta tlhela ri pfuna ku sivela migingiriko ya ku kombisa ku vilela hi vaaki leswi nga na madzolonga.
vhiki leri nga hundza vaaki va onhe nhundzu hi nkarhi lowu va kombisa ku vilela va koxa mati emusina. Epimani Balo wa Mahungu ya SABC ePolokwane. Holobye wa le hofisini ya President Mondli Gungubele u ri mfumo wu na kwalomu ka 1 billion ya tirandi ya ndzindzakhombo ku pfuna vaaki lava khumbekeke ka minkhukhule le KwaZulu-Natal na tindhawu tin'wana ta tiko. Yena a byela komiti ya palamende leyi langutaka ka makhombo ya ntumbuluko. Minkhukhule yi onhe swinene miako eka tindhawu to hlaya tikweni no koxa vutomi bya vanhu vo tala. Gungubele u vula leswaku va karhi ku teka magoza yo lunghisa mapatu na miako leswi nga vanga hi minkhukhulo. U tlhela a hlamula eka marito ya DA ya leswaku va hava mali yo pfuneta. A vula leswaku va boheka ku tirhisa mali leyi va nga na yona eka pfhumba leri tanihiloko swi ri na nkoka enkarhini wa sweswi. Essentially, the cost of the disaster is being left up to a reprioritization of budgets. That's essentially what it comes down to. There's no new money, as I can see, or from what I can understand in your presentation, being made available to the province. So if that's the case, then government must admit then there's going to be a heavy toll on frontline services, particularly in education and healthcare. I know undoubtedly that the Minister of Finance has said there's 1 billion contingency fund, which is in the coffers of Treasury. This is a fact. This is not a theory or anything. But the minister would have said, infrastructure departments, whenever there's a budget allocation to them, there is a portion for contingency situations, for disaster. Once that is done and finished, they are expected, therefore, to access the 1 billion. Afseba erivaleni leswaku onhaka loko ha ku va ka kona eDurban ku ta durha mali muni. Vanhu vanharhu lava hehliwaka hi ku dlaya n'wana wa ntsevu wa malembe va khomule hi Mgqibela na madyambu. Ntsumbu wa Vuntle wu kumeke kusuhi na le kaya ka yena. Va Mahungu a va pfumeleriwangi ku nghena ekhoto. Vahehliwa vanharhu va khomule hi Mgqibela na madyambu. Ntsumbu wa Vuntle wu kume wu cukumetwe kusuhi na le kaya ka yena. Va Mahungu a va pfumeleriwanga ku nghena ekhoto. Muchuchisi u vula leswaku mhaka leyi ya lavisisiwa naswona enkarhini wa sweswi swi nga va na khombo ku komba swikandza swa vona na swa mindyangu ya vona. MEC wa vuhlayiseki eMpumalanga wa ha hlamarisiwa hi swivangelo swo alela Va Mahungu ku nghena ekhoto. The media was supposed to be inside because these three people already are circulating in the social media. To hide them now, it doesn't serve any purpose. Even for themselves, they've refused to go for a bail because they know what people are feeling outside. They're just feeling like myself and yourself and everyone else in the province. I don't think there was a particular, reason that brought the media to be part of these proceedings. Vaehleketeleriwa van'wana vambirhi ku katsa na n'anga va karhi ku konanisiwa na vona. Khampani ya swibedhlele Netcare va ri ku na vanhu vo tala lava fikaka ku ta lava vutshunguri hikokwalaho ka switandzhaku swa ntungu wa COVID-19. Mulawurinkulu wa Netcare Richard Friedland va ri vavabyi va karhata hi mavabyi yo fana na ntshikelelo wa miehleketo, mphiko kumbe high blood, ku pfimba ka minsiha na ku pandza hi nhloko. As we emerge from the last 2 years of dealing with the acute impact of various COVID-19 waves, we are now beginning to see the emergence of patients suffering from long-term complications of COVID-19, a phenomenon known as long COVID. This describes a wide range of over 200 physical and mental health conditions and symptoms that can present after COVID-19 infection, with different patterns of progression and duration of symptoms. Our early data supports published studies showing increased care-seeking behavior and readmissions for patients who contracted COVID-19. In fact, those that have been hospitalized, especially in ICU and high care, and are older than 65 years of age, are at a higher risk of significant complications.
It's too early to really fully quantify the impact, and globally our understanding of long COVID is developing. But it is likely to have an impact on future medical demand in terms of primary care, chronic renal and acute care, as well as mental health. This slide graphically displays the wide array of long-term effects reported and the prevalence of each. As you can see, it demonstrates that long COVID is a syndrome that can affect virtually every aspect of our bodies. Hamamkana kambe ka Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Mfumo wa KwaZulu-Natal abese kuma mpimo wa ku durha loku vangiweke hi minkhukhulu ya mahelo ya vhiki lawa. Tindhawu to tala ta Durban ti khumbeke swinene hi minkhukhulu leyi. Madzanadzana ya vanhu va boheke ku rhurhisiwa emakaya hi ku chavela vuhlayiseki bya vona. Leri I khombo kambirhi eka vaaki va KwaZulu-Natal. N'hweti leyi nga hundza va hlaseriwe hi minkhukhula ya matimba swinene laha ku tlula 400 wa vanhu va nga lova, naswona tindlu na muaki yin'wanyana swi onhekile leswi durhaka mabiliyoni ya tirhandi. Mahelo ya vhiki leyi nga hundza na wona ya vona minkhukhula ya xiyimo xa le henhla laha vanhu va nga boheka ku baleka emakaya ya vona. Le n'walungu wa Durban, eMhloti na Lamesi etindhawu tin'wana leti nga khumbeka swinene nakona vanhu va twisiwe ku vava hi minkhukhulu leyi. We've been suffering for about 8 weeks now with mud and water ingress into the property. We have done whatever we can from our side, almost as a defense, to try and stop the water and the mud from coming through the property and causing damage. But we're at a situation now where it's got to a point where we cannot help ourselves. So what we've done is we've appealed to the municipality to bring their professional input into the mix, and also the sort of the will to find a solution to this, a long-term solution, so that we can actually move on with our lives and be happy that this is not going to happen while we're sleeping the next time it rains. Mati na gezi naswona swi kavanyetiwile eka mphakelo. You remember we're still recovering from the April floods, and we've put some remedial interventions in place, especially to repair our water infrastructure and electricity, but most of these infrastructural assets have been washed away again. So it also impacts on the money that we spend, the costing part of it, that we need to spend another money now to ensure that we reinstate all these facilities that we have put in place. Eka tindhawu to tala vaaki van'wanyana se va sungurile ku va basisa ku va langutane kambe leswaku xana va ta akisa ku yini hi vuntshwa. Namuntlha Afrika-Dzonga ri tlangela 20 wa malembe ya nhlengeletano yo lwisana xihlawuhlawu xa ku ya rimbala, minhlaselo ya rivenga ka vahlapfa na swin'wana. Ntoro lowu va kona hi nkarhi lo xihlawuhlawu xa ku va valungu va titekela ehenhla xi yaka ehenhla. Nhlengeletano ya 2021 ya matiko ya tinxakaxaka yo lwisana xihlawuhlawu yi khomerile edorobeni ra Durban laha Afrika-Dzonga. Khale ka president wa Afrika-Dzonga Thabo Mbeki u tirhe hi matimba ku tiyisisa ku ri nhlengeletano ya emahlweni endzhaku loko ku ve na swiphiqo. Matiko ya Amerika na Israel ti kokele etlhelo eka nhlengeletano leyi endzhaku loko matiko mambirhi ya ale ku pfumelana na tsalo leri hlamuselaka ku ri xizayoni kumbe Zionism swi fana na xihlawuhlawu. The incident in Stellenbosch is one too many in recent months. Like I've said, it is akin to defecting, urinating on the Constitution itself, because it is done on the year in which we are celebrating the 25th year of the Constitution. These kind of barbaric incidents must be condemned and must be dealt with accordingly. And I'm glad that the student has opened a case and justice must prevail. Eka papila ra yena ra vhiki na vhiki, President Cyril Ramaphosa u sole swinene migingiriko ya xihlawuhlawu leha ku humelelaka eYunivhesiti ya Stellenbosch, laha mudyondzi wa mulungu a nga tsakamisela swiambalo swa muchudeni wa muntima. Holobye Rolot Lamula u kombele varhangeri va matiko ya Afrika ku ta na swintshuxo swo lawula ku fambafamba ka vahlampfa eka tikonkulu. Enforcement of the law cannot be characterized as xenophobia, particularly where the state acts within the confines of the law. The state must not be bullied to be scared to do its duty in terms of the prescripts of what is expected by all government departments and the state itself in enforcing the law. President Ramaphosa u ri xihlawuhlawu ku fanele ku lwisaniwa na xona, naswona ku tshikeleriwa ka vanhu va ntima hi valungu swi hela.
Xivutiso xa namuntlha a hi lava ku twa ku ri xana ku vaka ka Holobye wa Mati Senzo Mchunu eLimpopo swi nga hatisa ku cinca etindhawini ta ka Malamulele na Giyani ke? Minister wa Mati loko a kote ku ta eka Malamulele na Giyani hi timhaka ta mati swi nga hi pfuna swinene na matiko man'wanyana a ya ta kota ku pfuneka loko va karhi va swi landzelerisa hi le ndzhaku. Mahaxi hi ku vona ka mina ku cinca ku nge vi kona. Ku cinca ku nge vi kona va zami ngopfu ku lava ku endla ku ri ku mati ma va kona. Hala ka hina ku na mati ka Malamulele Giyani a ku na mati. Ku vaka ka yena ku hala ku tisi ku cinca. Ku cinca i mitirho i ku loko se va sungula ku endla va sungula ku ri se hi la ku nghenisa mati swa straight. Hi kona ku cinca ku nga va kona. Hi ku languta swiphiqo swa mati hala ngopfu hala Giyani na ku hala ka Malamulele hi vona ku ri na problem ngopfu loko swi ya hi timhaka ta mati. Loko holobye va koti ku va vata ni vona nga ku ri eka swirilo hinkwaswo leswi hina vaakatiko hi swi rilaka ngopfu ka timhaka ta mati ni vona nga ku kumbexana swin'wana swi nga tisa ku cinca because va tata va fika va landzelelisa eka timhaka ta mati because loko ho languta kahle hala eka masipala wa hina College Chavani hi languta vo Muswani hi languta vo Mlamula hinkwako la mati me loko swi le ku tikeni swinene se loko va ta fika holobye swa tikomba ku va ta fika va landzelelisa eka xirilo xa hina lexi hi nga na xona hina tanihi vaakatiko ni vona ku ri mhaka yin'wana ya kahle ngopfu va ta fika va yi landzelelisa holobye. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala riperile.